નમસ્કાર મિત્રો. કમિશનર આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ અને તબીબી શિક્ષણ ગાંધીનગર દ્વારા 20/6/2021 રોજ લેવાયેલી સ્ટાફ નર્સની પરીક્ષાના પેપર 1 નર્સિંગનું પ્રોવિઝનલ આન્સર કી મુજબ પેપરનું સોલ્યુશન તમારી સમક્ષ મૂકું છું. આ જે સેટ છે એ સેટ બી છે. એનું ડાયરેક્ટ સોલ્યુશન તમારી સમક્ષ મૂકું છું. મિત્રો, ઘણા લોકોએ સારી એવી મહેનત કરી છે અને પેપર બંને જોવા જઈએ તો ગુજરાતી અને નર્સિંગના ઇઝી હતા. ઘણા પ્રશ્ન છે એ રિપીટ થયેલા છે. 2016ની એક્ઝામમાંથી લગભગ 7-8 ક્વેશ્ચન છે એ રિપીટ થયેલા છે, સેમ ટુ સેમ. થોડા ઘણા ચેન્જીસ કરીને પૂછેલા છે. એટલે આપણે 16 આખાનું જે સોલ્યુશન છે એ આપણી ચેનલ ઉપર પડેલું જ છે, કમ્પેરિઝન કરી શકો છો. એના સિવાય એનિમાને રિલેટેડ પણ એકાદું 2 ક્વેશ્ચન આવ્યું હતું. ઘણા બધા મતલબ આપણે આવરી લીધેલા એવા ક્વેશ્ચન છે એ આપણી ચેનલે આવરી લીધેલા ક્વેશ્ચન છે એ રિપીટ થયેલા છે. બરાબર છે. આપ લોકોએ ચેનલ સાથે જોડાણા અને ખૂબ જ સારો સહયોગ આપ્યો, એટલે એ બદલ આપનો આભાર. હજી ભવિષ્યની અંદર મારી સાથે જોડાયેલા રહો એવી આશા સાથે આપણે આગળ વધીએ. તો આ સેટ બી છે. સર્વાઇકલ સોફનિંગ એન્ડ ધ યુટ્રાઇન સોફી આર ધ classified as a which of the following a positive sign of pregnancy, a presumptive sign of pregnancy, diagnostic sign of pregnancy, or probable sign of pregnancy? And the answer is D, probable sign of pregnancy. On which of the following area would the nurse expect to observe the closma? Abdominal, breast and thigh, chest, neck, arm and legs, breast, areola and nipples, and cheeks, forehead and nose. So closma means a sign of mark of pregnancy અને એ ફેસ ઉપર દેખાતું હોય છે, એટલા માટે ચીક્સ, ફોરહેડ એન્ડ નોઝ are the right answer. Which of the following complication is most likely responsible for the delay postpartum hemorrhage? Uterine sub evolution, perineal laceration, clotting deficiency, and cervical laceration. And answer is uterine sub involution. When delivering the baby's head, the nurse support the mother's perineum to prevent tear. This technique is called Riljan's technique, scheduled manuals, Dugdon manuals, or Marmot's techniques. And answer is Riljan's technique. The peak point of uterine contraction is called deceleration, acceleration, acme, axon. And answer is acme. When the shiny portion of the placenta come out first, this is called which mechanism? Dugdon, Schuzelt, Hagerstein, and Schoffey. So answer is a Schuzelt mechanism.
The first permanent tooth to erupt is a center incisor at 6 years, a molar at 6, and premolar at 6, and lower canine at 6 to 7 years. તો આની અંદર પરમેનન્ટ ટીથ પૂછે છે, ટેમ્પરરી નહીં. અને ટેમ્પરરી ઓલરેડી હોય જ છે, બરાબર છે. ટેમ્પરરી છે એ લેટર ઓન પડવાના ચાલુ થાય પછી રિપ્લેસમેન્ટ થાય છે. તો પહેલું ક્વેશ્ચન છે એટલે કે બી છે એ મોલાર એટ 6 વર્ષની ઉંમરે છે એ મોલાર આવી જશે જ્યારે પરમેનન્ટ ટીથ હશે એ મોલાર, અને બીજા બધા છે આજુબાજુમાં ટેમ્પરરી હશે. એ ટેમ્પરરી છે એ લેટર ઓન એ રિપ્લેસ થશે. 3C sign, coughing, choking and cyanosis are the clinical feature of lactulose intolerance, cleft-lipped pyloric stenosis or stachioesophageal fistula. So answer is D, tracheoesophageal fistula. જેમાં છે 3C છે જોવા મળશે, કફ, ચોકિંગ એન્ડ સાઇનોસિસ. According to Rubin's theory of maternal role adaptation, the mother will go through 3 stages during the postpartum period. These stages are attachment phase, adjustment phase, adaptation phase. And going through adjustment period and adaptation period, taking hold, letting go, attachment phase, and last taking in, taking hold and letting go, and answer is D. What do you mean by fetal macrosonia? So fetal macrosomia means a birth weight less than 1.5, large size of head, a newborn, fetal distress, and birth weight more than 4.5 kg. So macrosomia means a larger size or heavy weight or more weight of the baby. So answer is D, birth weight is more than 4.5, 4.5 કિલોથી વધારે હોય. Endometrium of pregnant uterus is known as chorionic merula, trophoblast or decidua. This is a decidura and this is repeated from 2016. 2016નું આ ક્વેશ્ચન રિપીટ થયેલું છે. Which of the following is a nurse initial action when umbilical cord prolapse occur? Prolapse છે એટલે કે પ્રેઝેન્ટિંગ પાર્ટ તરીકે કોડ આવે ત્યારે. Apply sterile warm saline pressed to the exposed cord. Place the patient in knee chest position in bed and notify the physician and prepare for the delivery. And beginning monitoring maternal vital sign and fetal heart rate. So answer is B, place the patient in knee chest position in bed, so the pressure on cord is released. That's why the baby will get the proper blood supply. Which of the following would the nurse assist in the client experience a abruption placenta? Abruption placenta means a blood. Palpate fetal outline, bright red
painless vaginal bleeding, soft and non-tender abdomen, and concealed or external dark red bleeding. So answer is D, concealed or external dark red bleeding. A nurse is reviving the record of a client in the labor room and noted that the nurse midwife has documented that the fetus is at -1 station. The nurse determined that the fetal presenting part is at 1 centimeter above the ischial spine, 1 finger breadth below the symphysis pubis, 1 inch below the coccyx, and 1 inch below the iliac crest. And answer is A, 1 centimeter above the ischial spine. Which of the following feature is incorrect about the pathological jaundice in the newborn? Appear within 24 hours. Always treatment is required. Bilirubin encephalopathy may be seen and never appear within 24 hours. So અહીંયા 24 છે, એક વિધિન એન્ડ નેવર અપિયર. સો આપણે આ ઉપરથી જ બેનો આન્સર કી આન્સર છે, એટલે અહીંયા છે એ પહેલાં 24 અવર્સમાં દેખાય છે. દેટ્સ વાય ડી ઇઝ એ રાઇટ આન્સર, નેવર અપિયર વિધિન 24 hours. The bronze baby syndrome is a complication of chemotherapy, phototherapy, exchange of blood transfusion, and phenobarbital. So answer is a phototherapy. Name of surgery used to repair the cleft lip is a palatoplasty, kleptoplasty, or siloplasty or silosiasis. And answer is C, siloplasty. The following are the signs that the placenta has detached except sudden gush of blood, mother feel like bearing down, uterus become more globular, and lengthening of the cord. So answer is mother feel like bearing down. And other are the sign of placenta detachment. To determine if the cause of the infertility is a blockage of the fallopian tube, the test to be done is કયો ટેસ્ટ છે ઇન્ફર્ટિલિટીમાં બ્લોકેજ માટે કરવામાં આવે છે? તો રૂબિન ટેસ્ટ, પોસ્ટ કોઇટલ ટેસ્ટ, હેંગર્સ ટેસ્ટ, નોન ઓફ એબવ. એન્ડ આન્સર ઇઝ એ રૂબિન ટેસ્ટ. રૂબિન ટેસ્ટ છે ખાસ બ્લોકેજ માટે જોવામાં આવે છે. If the weight of the newborn is less than 10% of the gestational age, then the baby is called low birth weight, preterm baby, small for the gestational age, and premature baby. તો preterm and premature is આમાં નહીં આવે, બરાબર છે. તો 10% છે, તો આની અંદર આન્સર છે એ બેબી, સ્મોલ ફોર ધી gestation age answer. A mosquito bite a person who subsequently develop a fever with rash. What type of transmission would this be? A mechanical vector transmission, a biological vector transmission, a direct contact transmission, and vehicle transmission. So answer is biological vector transmission because mosquito is a insect.
and living. Which one among the following is not a Millennium Development Goal? Improve the maternal health, combat HIV, AIDS, malaria, and other disease, ensure environmental sustainability, and develop a local partnership for development. So D is the right answer. Develop a local partnership for development. Janani Sishu Suraksha Yojana is a scheme operated under ICDS, NRHM, NHM, NUHM. તો અહીં આન્સર છે એ બી છે, પણ અમુકમાં સી લખાઈ ગયેલું છે. મારી પાસે આ બી સેટ છે ને બી સેટની અંદર રાઈટ આન્સર છે, પણ મેં બીજા સેટમાં જોઈને સુધારો કર્યો ને પછી ફાઇનલી જોયું તો બી આન્સર આવે છે. એટલે કે NRHM અંતર્ગત જ JSSK છે ઓપરેટ થાય છે. કેમ કે NRHM છે 2005માં આવ્યું અને JSSK છે એ JSY એટલે કે જનની સુરક્ષા યોજના છે એ 2008માં આવ્યું. પછી એ નિષ્ફળ ગઈ એટલે જનની શિશુ સુરક્ષા સુરક્ષા યોજના આવી, જે છે એ 2011ની અંદર 1 જૂન 2011થી ચાલુ થઈ હતી. અને NUHM અને NRHM છે એ 2013માં થયેલું છે. એટલે સ્ટાર્ટિંગથી NRHMની અંતર્ગત જ ઓપરેટ કરવામાં આવે છે. અગેઇન આ આન્સર છે મારો, મેં પાછળથી સુધારેલો છે પણ એડિટ કરવાનું રહી ગયેલું છે. બી છે આન્સર રાઈટ. વિચ સેલ આર ડિસ્ટ્રોયડ બાય HIV? A helper cell, K helper cell, T helper cell, Y helper cell. સો આની અંદર CD4 સેલ હોય છે અને દેટ ઇઝ એ T helper cell. Gas gangrene caused by which of the following microorganism? Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, and E. coli. Answer is B, Clostridium perfringens. What is the shape of lymph node? Is a tubular, circular, cuboidal, or kidney or oval shape? And answer is D, kidney or oval shaped. Epidemiological trial does not include host, agency, risk factor, environment. આ ફર્સ્ટ યરમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે એપિડેમિયોલોજી. આની અંદર રિસ્ક ફેક્ટર નથી હોતા, બીજું બધું છે એ એપિડેમિયોલોજીકલ ટ્રાયલની અંદર હોય છે. A blanket from child with a chicken pox is likely to be contaminated with the virus that cause a chicken pox. What is the blanket called? Fomites, host, pathogen, and vector. So whatever used by patient, that is called fomites. So answer is A, fomites. Which committee was constituted for the strengthening the medical education and support manpower? Kartar Singh, Srivastav, Chungulwala, and Poor Committee. And answer is Srivastav Committee. The treatment of TB is called DOTS because it is a communicable disease. Dots indicate the name of the drugs, and treatment is given under the observation. Treatment given in the various interval. So answer is C. Dots means direct observe shortcut treatment. So it is a direct observation. આ જે ટીબીનું છે ટીબીના પણ 2-3 વિડીયો પડ્યા છે આપણે એની અંદરથી. પછી બેક્ટેરિયોસાઇડલ, બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક
પણ એ ટીબીમાંથી જ આવેલો છે. વિચ ઓફ ધી ફોલોવિંગ ઇઝ નોટ એ પિલર ઓફ વુમન એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ પ્લેટફોર્મ વીઈપી બાય નીતિ આયોગ? વિચાર શક્તિ, કર્મ શક્તિ, ઈચ્છા શક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ. એન્ડ આન્સર ઇઝ વિચાર શક્તિ ઇઝ નોટ એ પિલર ઓફ WEP. What is a natural family planning? A. Having sexual intercourse irrespective of any period. Not having sexual intercourse in any time. Having sexual intercourse with the help of contraceptive. And last, not having sexual intercourse on the particular day when human is fertile. સો નોર્મલી આ સેફ પિરિયડની વાત થાય છે કે 28 દિવસનો પિરિયડ હોય તો 1થી કરી અને 4 દિવસ લગી બ્લીડિંગનો હોય છે. 4થી કરીને 9 દિવસ લગી હોય છે એ સેફ પિરિયડ હોય છે. અને પછી 10થી કરી અને 20નો ટાઈમ છે એ ફર્ટાઇલ પિરિયડ છે, એ અનસેફ છે. અને એના સિવાય મતલબ 20 પછી 21થી કરીને નેક્સ્ટ પિરિયડ લગી છે એ સેફ પિરિયડ હોય છે. તો સેફ પિરિયડનો યુઝ કરી શકે અને ફેમિલી પ્લાનિંગ મેન્ટેન કરે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ નેચરલ ફેમિલી પ્લાનિંગ. એકોર્ડિંગ ટુ આલમાતા એલિમેન્ટ્સ ઓફ PHC આર. પ્રાઇમરી હેલ્થ કેરના એલિમેન્ટ્સ કયા કયા છે? આલમાતા 78, આલમાતા કોન્ફરન્સ of WHO and UNICEF. So there are how many elements? 8, 3, 6 and 5. So answer is 8 elements, 4 aims. આનો પણ એક સરસ મજાનો પ્રાઇમરી હેલ્થ કેરનો મેં વિડીયો નાખેલો હતો, એની અંદરથી 1-2 ક્વેશ્ચન આવ્યા છે. વોટ વોઝ ધ Ayushman Bharat scheme launched? March 8. When was the Ayushman Bharat scheme was launched? March 8, 2018, April 14, 18, January 1, 18, April 30, 18. And answer is April 14, 2018. આની અંદર નેટ ઉપર ફોર્મ ભરીએ ત્યારે 23 સપ્ટેમ્બર છે એવું દેખાય છે, પણ જે બી હોય મેં ઘણી બધી ટ્રાય કરી હતી, ક્યાંય આવું આન્સર ગૂગલમાં નથી મળ્યું. પણ આપણી પાસે જે પ્રોવિઝનલ કી આવી એમાં લખેલું છે. વોટ ડઝ G stand for Gobardhan Yojana? So G stand for galvanizing global government or growth. So answer is Gobar means a galvanizing organic bioagriculture research. ગોબર ધન યોજના જે જેટલીજીએ લોન્ચ કરી હતી 2018માં આઈ થિંક થઈ છે, અને જી છે એ ગેલ્વેનાઇઝિંગ માટે સ્ટેન્ડ થાય છે. ગુજરાત ગવર્મેન્ટ લોન્ચ એ પૂર્ણા પ્રોજેક્ટ ટુ એલિમિનેટ ધ malnutrition among the girls in the age of 14 to 18. Purna stand for prevention of undernutrition and reduction of the nutritional anemia, prevention of undernutrition and remedy of the nutritional activities, prevention of undernutrition and reduction of the nutritional accidents, and none of above. So answer is A, prevention of undernutrition and reduction of the nutritional anemia. Which method is used to remove the temporary hardness of water? Base exchange process,
Permutit method and Clark method and all. Answer is Clark method. The characteristic of the feces in the enteric fever is rice water diarrhea, pea soup diarrhea, constipation and hard bulky stool સ્ટેઇન વિથ બ્લડ્સ. તો રાઈસ વોટર છે એ કોલેરાની અંદર જોવા મળે છે અને આની અંદર છે પી શુપ ડાયરિયા છે જોવા મળશે. વિચ સોલ્વન્ટ ઇઝ યુઝ ફોર dilution of BCG vaccine? A distilled water, normal saline, general tap water, any water. તો નેવર યુઝ ટેપ વોટર એટલે કે નળનું પાણી ક્યારે નહીં યુઝ કરવાનું, એની વોટર ક્યારે પણ યુઝ નહીં કરવાનું, ડિસ્ટિલ વોટર પણ નથી યુઝ થતું. અહીંયા આપણે નોર્મલ સલાઇન છે અથવા NaCl 0.9% છે એ યુઝ થાય છે. બરાબર છે. પણ સ્પેસિફિક BCGના ડાયલ્યુન્ટ હોય એ જ વાપરવાનું, ક્યારે નોર્મલ સલાઇનની બોટલમાંથી કાઢીને વાપરવાનું નથી. એની સાથે આવેલા હોય, બેચ નંબર હોય એ જ વાપરવાના આગ્રહ રાખવાનો. A disease occurring at irregular interval only in few places is called sporadic, endemic, epidemic or pandemic. તો મિત્રો આ પેન્ડામિક આવ્યું એટલે બધાને ખબર પડી ગઈ પેન્ડામિક શું છે. એન્ડામિક એટલે કે ડિઝીઝ છે એ અમુક અંતરે રેગ્યુલરે થોડાક માત્રામાં દેખાતું હોય એને એન્ડામિક કહેવાય. પછી એ કેસ છે એન્ડામિક છે એકદમ વધી જાય 30-40%, તો એ એપિડેમિક કહેવાય. બાઉન્ડ્રી છોડીને ભાગે, દેશની બાઉન્ડ્રી છોડીને ભાગે, પેન્ડામિક કહેવાય. જે કોરોનાના પેન્ડામિકમાં જીવી રહ્યા છીએ. અને ક્યારેક ક્યારેક ઇરેગ્યુલર ઇન્ટરવલે દેખાય, ધેર ઇઝ કોલ્ડ સ્પોરાડિક. (101 Fahrenheit will be equal to 38.3, 37.3, 38.9, 37.7, and answer is A, 38.3. આમાં કન્વર્ઝન છે એ પણ મેં 2-3 વિડીયો મૂકેલા હતા, બધા કન્વર્ઝન. અને નોર્મલી આપણે સેલ્સિયસમાંથી ફેરેનહાઇટમાં કેવી રીતના જવું, ફેરેનહાઇટમાંથી સેલ્સિયસમાંથી કેલ્વિનમાં કેવી રીતના જવું, ફોર્મ્યુલા છે નાખ્યા. The solution used to disinfect the bed linen of the COVID positive patient, Dettol, sodium hypochlorite, Lysol or Savlon. And answer is sodium hypochlorite solution છે એ આપણે કોવિડના પેશન્ટ માટે ઉપયોગમાં કરવામાં આવે છે. Recording of electric activity of skeleton muscle is known as electromyography, electroencephalography, electrocardiography or electrography. So answer is A, electromyography. એન્ટીડોટ્સ ઓફ હિપેરિન. હિપેરિનનો એન્ટીડોટ્સનો પણ વિડીયો આપણે નાખેલો છે. એની અંદરથી 3 ક્વેશ્ચન છે એ પૂછાણા છે. એન્ટીડોટ્સ ઓફ હિપેરિન ઇઝ વિટામિન કે, અમીનો કાર્પોઇક એસિડ, પોટામિન સલ્ફેટ એન્ડ અમિયોડેરોન. આન્સર ઇઝ સી, પોટામિન સલ્ફેટ. Braden scale is used for assessing a decubitus ulcer, hypertension, diabetes mellitus or infection. તો decubitus ulcer માપવા માટે બ્રેડન સ્કેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ છે પ્રેશર પોઈન્ટ, એટલે કે બેડ સોર થતો અટકાવવા અથવા બેડ સોર માટે આ સ્કેલ છે એ વાપરવામાં આવે છે. The normal serum sodium level is
145 to 155 milli equivalent per liter, 135 to 145 milli equivalent per liter, and 3.5 to 5.2 milli equivalent per liter, and 9 to 11 milli equivalent per liter. So answer is B, 135 to 145 milli equivalent per liter. Low speech continue gargling sound caused by secretion in the large airway is called wheeze, raunchy, coughing, or tridor. And answer is raunchy. એન્થલમેટિક એનિમા, આ એનિમાનું આખું આપણે બધા એનિમાનું મેં ડિટેલથી નાખ્યું તો એમાંનો એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે. એન્થલમેટિક એનિમા ઇઝ ગિવન ટુ એ રિમૂવલ ફ્લેટસ, remove foreign particles, soften the hard fecal materials and destroy the intestinal parasite. તો એન્થલમેટિક એનિમા છે એ પેરાસાઇટ, વુકોમ, ટેપવોર્મ વગેરે જે હોય એને મારવા માટે છે આપવામાં આવે છે. એન્ડ આન્સર ઇઝ ડી, destroy the intestinal parasite. Highest level of need according to Maslow's hierarchy model is psychological needs, self-actualization need, safety and security, love and belongingness. આ ક્વેશ્ચન પણ રિપીટ થયેલો છે 2016 કે 18માં આવું પૂછેલું છે. આન્સર ઇઝ સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશન નીડ. Human anatomical waste should be discharged in the following color container in the hospital. આ બી આવેલું છે આઈ થિંક રેડ, બ્લુ, યલો અને બ્લેક. સો આન્સર ઇઝ યલો બેગ કે યલો કન્ટેનરની અંદર નાખવાનો આવે છે. બેસ્ટ ટાઈમ ટુ કલેક્ટ ધ સ્પુટમ સેમ્પલ ફોર AFB મતલબ એસિડ ફાસ્ટ બેસિલાઇસ, મોર્નિંગ આફ્ટર વોકઅપ, after breakfast, in the evening, or whenever the patient coughed. So answer is A, morning after wake up. The lateral curvature of the spine is called kyphosis, lordosis, scoliosis, and goniosis. So answer is C, scoliosis. યુનિવર્સલ રેસિપિયન્ટ બ્લડ ગ્રુપ ઇઝ, બ્લડ ગ્રુપ આપણે 14 તારીખ પહેલાં જ મેં નાખ્યું, 14 જૂનના છે એ વર્લ્ડ બ્લડ ડોનેશન ડે હતું અને એ પહેલાં જ છે મેં આખું ગ્રુપની અંદર નાખેલું યુનિવર્સલ ડોનર અને યુનિવર્સલ રિસેપ્શન. તો યુનિવર્સલ ડોનર એ O છે અને યુનિવર્સલ રિસેપ્શન છે એ AB છે. તો ઓપ્શનની અંદર O, AB, A and B. Answer is AB. Stiffness occur in the body after death is known as algor mortis, livor mortis, or rigor mortis and Darwin-Diaz spots. And answer is C, rigor mortis means the stiffness of body after death. Tapping over the facial nerve cause a twisting of the facial muscle is known as Chopstick sign, Charnwick sign, Trojan sign, and Homer sign. Answer is A chopstick sign. 50 ml of IV fluid, 500 ml of IV fluid need to be administered over 5 hours. The drop factor is 20 ml. Calculate the drop per minute. તો મિત્રો અહીંયા
આ પણ રિપીટ આવું થાય છે, એટલે આપણે ખાસ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવું જોઈએ કે the amount to be infused divided by a time in a minute and multiplied by drop factor. તો અહીંયા આપણી પાસે 500 ml ફ્લુઇડ છે, 5 કલાક છે, તો 5 કલાકની મિનિટ કરશું તો 150 મિનિટ થશે. તો 500 ભાગ્યા 150 ગુણ્યા 20, તો એપ્રોક્સ આપણે જોઈએ તો 33 ડ્રોપ્સ છે એ પર મિનિટ જેવું જોવા મળશે. બરાબર છે. તો આ ટાઈપથી ગમે તે આવે આપણે ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવો જોઈએ અને આપણે કાઉન્ટ કરી લેવું જોઈએ. The sharp instrument should not be sterilized by the cooling, boiling, hot air oven and antiseptic solution. સો બોઇલ કરવાથી છે શાર્પનેસ છે ખરાબ થાય છે, એટલે બોઇલ નહીં કરવાનું. The ideal ratio of the nurse to patient in ICU is 2:1, 1:2 or 1:1 and 1:3, and answer C is right, 1:1. એક પેશન્ટ એક નર્સ હોવું જોઈએ આઈસીયુની અંદર. The method used for administering medication in the ear is called instillation, inhalation, injection or infiltration. So answer A is right, instillation. Instillation मतलब drop नाखवा, whether it is eye or ear. Which of the following is an example of an objective data? Feeling of worry જે દેખાય નહીં, સબ્જેક્ટિવ છે. પેઇન ઇન એબડોમેન દેખાય નહીં, સબ્જેક્ટિવ છે. નોઝિયા સબ્જેક્ટિવ છે. ડિસ્કલરેશન ઓફ સ્કિન દેખાય છે, ઓબ્જેક્ટિવ છે. Levin shunt is done in ascites, peritonitis, cirrhosis and appendicitis. The answer is ascites, means a fluid collection under peritoneum. Cushing syndrome will produce increase in urine output, serum potassium, glucose level and human response, and answer is increase the glucose level. Cushing syndrome means a person seems, the girl seems like a boy. Most common injury in the blunt abdomen trauma is kidney, liver, bladder and spleen. તો સ્પ્લીન છે એ મોસ્ટ ડેલિકેટેડ છે અને એની અંદર વારંવાર ઇન્જરીને કારણે ટ્રોમાને કારણે ઇન્જરી થતી હોય છે. ફ્રેક્ચર ઓફ ડિસ્ટલ રેડિયસ ઇઝ કોલ્ડ હ્યુમે ફ્રેક્ચર, મોન્ટેન્જિયા fractures and Galeazzi fracture and Colles fracture, and answer is Colles fracture. Spasm of facial muscle occur in hyperthyroidism, hypercalcemia, hypertetany and hyperkalemia. So answer is tetany. tetany ની અંદર આ છે એ સ્પાઝમ જોવા મળતા, ટ્વિસ્ટિંગ જોવા મળતા, ઘણી વખત ક્લો ફિંગર છે એ પંજા જેવી થઈ જતી હોય અને આવું છે એ સ્પાઝમ હોતા હોય છે. કોમ્પ્લિકેશન ઓફ bronchiolitis, cerebral abscess, lungs abscess, amyloidosis and all the above. So answer is cerebral abscess. હવે આની અંદર છે બ્રોન્કિયલની અંદર નેટ ઉપર જોઈએ તો લંગ્સ જોવા મળે છે,
લંગ્સ એબ્સેસ જોવા મળે છે, પણ આપણે આન્સરની અંદર છે આન્સર કીમાં એ આપેલું છે. વિચ અમોંગ ધ ફોલોવિંગ DM is characterized by the damage to beta cell? Type 1, type 2, gestational and all the above. સો ટાઈપ 1માં છે એ બીટા સેલ છે જે લેગરન્થ ઓફ આઇલેન્થ ઓફ લેગરેન્થની અંદર જોવા મળતા હોય છે અને એના કારણે છે એ ઇન્સ્યુલિન છે એ ન ઉત્પન્ન થાય અને ટાઈપ 1 અથવા ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ડાયાબિટીસથી જોવા મળતી હોય છે. અહીંયા બીટા સેલ ને આલ્ફા સેલ હોય છે. આલ્ફા સેલ હોય છે ગ્લુકાગોન ઉત્પન્ન કરતું હોય છે. લો or absent glucose in cerebral spinal fluid indicated a bacterial meningitis, viral meningitis, brain abscess and encephalitis. So answer is C, brain abscess. An agent that inhibit the growth of bacteria, it is called antiseptic, bactericidal, fungicidal or bacteriostatic. તો આન્સર ઇઝ બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક. આ પણ આપણે ખાસ પેલી જે ડ્રગ્સ છે ટીબીની એની અંદર બેક્ટેરિયોસાઇડલ બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક વગેરે છે એ ઘણી વખત યુઝ થયેલી છે. ધ નોર્મલ સિરમ પોટેશિયમ લેવલ ઇઝ આન્સર સામે જ દેખાય છે એટલે 3.5 to 5 મિલી ઇક્વિવેલન્ટ પર લીટર. All of the following are the neurotransmitter except. તો ડોપામિન ટ્રાન્સમીટર છે, ગાબા, સેરોટોનિન આ બધા છે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર છે, જ્યારે ટ્રોપોનન ટી અને ટ્રોપોનન આઈ છે એ કાર્ડિયાક માર્કર છે. Warm, dry, pink skin is seen in hypervolemic shock, cardiogenic shock, anaphylactic shock or neurogenic shock, and answer is neurogenic shock. Jones criteria guide in the diagnosis of ineffective endocarditis, rheumatic fever, congenital cardiac failure, congenital heart disease, and answer is B, rheumatic fever. ના ક્રાઇટેરિયા માટે જોન ક્રાઇટેરિયા ગાઈડલાઇન છે યુઝ થાય છે. Abdominal muscle guard is present in ascites, peritonitis, hemorrhoids, peptic ulcer, and answer is peritonitis. વાર્ફારિન અગેન આ પણ એન્ટીડોટ્સમાંથી આવેલું છે. વાર્ફારિન ટોક્સિસિટી કેન બી ટ્રીટેડ વિથ વિટામિન કે, પ્રોટામિન સલ્ફેટ. પ્રોટામિન સલ્ફેટ છે હિપેરિનમાં અપાય છે, એસિટાઇલ સિલેટિન એન્ડ હિપેરિન. સો અહીંયા આન્સર ઇઝ વિટામિન કે ઓર ફેન્ટોનાથીન અથવા વિટામિન કે છે એ આપવામાં આવે છે વાર્ફેરિનની ટોક્સિસિટી થાય ત્યારે અથવા એન્ટીડોટ તરીકે વાપરવામાં આવે છે. Which hormone is released from John glomerulosa? Estrogen, aldosterone, adrenaline and cortisol. So answer is B, aldosterone is released from John glomerulosa. Which of the following condition is an early symptom of myasthenia gravis? Ptosis, dysphagia, fatigue improving in evening, and respiratory distress. So ptosis is the right answer. Myasthenia gravis. A baby with a cyanotic spell can be calmed by providing a Fowler position, knee chest position, supine position and prone position. So answer is B, knee chest position.
Lead poisoning is also known as a hysteresis, plumbism, plumbers, and Padre-Ville syndrome. So answer is B. Plumbism is a lead poisoning. Logan bow is used post-operative after surgery repair of cleft lip palate, esophageal atresia, inguinal hernia, or hiatus hernia. So cleft lip and palate or palates માં લોગાન પોઝિશન છે એ આપવામાં આવે છે. The technique of psychoanalysis include the following: accept, exploration, free association, clay association, and transference. So C, clay association. What is the total score in mini mental status examination? 25, 30, 32, 35. So answer is 30. Omega sign is seen in which of the following? Anxious patient, deluded patient, depressed patient, and negativist patient. So answer is depressed patient. Rima is admitted in psychiatric ward, refused to eat the breakfast by stating that the food is poison. This kind of response is an example of hallucination, illusion, delusion, empathy. Answer is delusion. હેલ્યુસિનેશન મને બહુ યાદ રહ્યું છે. હેલ્યુસિનેશન એટલે કોઈએ કંઈક કીધું નહીં ને આપણે કંઈક સાંભળી લીધું, દેટ ઇઝ કોલ્ડ હેલ્યુસિનેશન. ગીત ઉપરથી યાદ રાખવું તો રાખી શકાય. તૂને જાને કુછ કહા નહીં, મેને જાને ક્યા સુન લિયા. એટલે હેલ્યુઝન હોય તો આવું છે, રોંગ વોઇસ પરસેપ્શન થતું હોય છે. અને આની અંદર કંઈક બીક લાગતી હોય કે મને મારી નાખશે આવી રીતના, તો એને ડેલ્યુઝન કહેવામાં આવે છે. ક્રોનોથેરાપી ઇઝ manipulating a patient's sleep schedule, manipulating patient's environment, accessing working stimuli, adjust working hours. And answer is A, manipulating patient's sleep schedule. Autistic child shows a non-wanting to eat, not wanting to eat, crying for attention, catatonic like rigidity, and enjoying being with people. So answer is A, not wanting to eat. That is autistic child. A rapid cessation of incomplete and poorly concentrated idea. Flight to idea, fleet effect, derailment, and flooding. So answer is A, flight of idea. The stage of growth and development which is concerned with more identification: oral stage, oedipal stage, latency stage, and genital stage. And answer is oedipal stage. The best prophylactic for febrile conversion is acetaminophen, phenobarbital, phenytoin, and diazepam. And answer is phenobarbital is the right answer, right prophylactic for febrile conversion.
A major side effect of haloperidol is drowsiness, dry mouth, extrapyramidal syndrome or reaction, or anorexia. EPS is the right answer, extrapyramidal syndrome or reaction. A classical effect of OSAS is મતલબ જ્યારે પેશન્ટ સૂતું હોય અને એમાં સ્લીપ ડિસ્ટર્બન્સ થતી હોય અવારનવાર એપ્નિયાને કારણે ઓર્થોપ્ટિક સ્ટેજની મતલબ સ્લીપની અંદર જે એપ્નિયા સિન્ડ્રોમ જે જોવા મળતું હોય એને આપણે શું થાય તો કે એની અંદર ક્લાસિકલ ફીચર છે સ્નોરિંગ, સ્નીઝિંગ, અર્લી મોર્નિંગ અવેકનિંગ, બ્રસ્ટ ઓફ એનર્જી, તો સ્નોરિંગ થતું હોય છે. હુ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સાયકેટ્રિક નર્સ? હેડીગાર્ડ, પેપ્લી, લિન્ડા રિચાર્ડ્સ, સિગ્મુડ ફ્રેડ અને જીન વોસ્ટન. સો answer is Linda Richard is the first psychiatric nurse. Parkinson disease caused by death of brain cell due to old age, hereditary or impairment of the dopamine producing cell in the brain, and demyelination of the nerve cell. So answer is impairment of dopamine producing cell in the brain. Antidote of methanol is ethanol, disulfiram, EDTA and ethylene. So answer is methanol. Methylone. Psychoanalysis therapy was developed by Sigmund Freud, Jacobson, Franklin, Aristotle, and answer is A, Sigmund Freud. Sleep walking is otherwise called નીંદરમાં ચાલતા હોય એને શું કહેવાય? સોમના એમ્બોલિઝમ, સોમના કાઇનેસિસ, ઇન્સોમ્નિયા or enuresis. Enuresis means urine past. ઇન્સોમનિયા એટલે નીંદર ના આવી અને એનાલિઝમ મતલબ નીંદરમાં ચાલવું. સો આન્સર ઇઝ એ. Definitive treatment of all the phobia is behavior therapy, social therapy, avoidance therapy and drugs therapy. So answer is behavior therapy is the definitive treatment for the all type of phobias. OCD is the best managed with which of the following psychotherapy? Psychodynamic psychotherapy, interpersonal psychotherapy, conjugative behavior therapy, and supportive psychotherapy. So answer is C, cognitive behavior therapy. The most important factor in the therapeutic relationship, કોઈ પણ દવા કરતા હોય અથવા કોઈ પણ થેરાપ્યુટિક રિલેશનની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય તો ટ્રસ્ટ, નોલેજ, પ્રોફેશનલિઝમ એન્ડ મોટિવેશન, એન્ડ ટ્રસ્ટ ઇઝ એટ ધ ટોપ લેવલ. Common risk factor in patient with a severe depression is fatigability, hallucination, agitation and suicidal tendency, and answer is suicidal tendency. તો મિત્રો આપ લોકોએ મારો વિડીયો નિહાળ્યો, આટલા માટે આપ લોકોનો આભાર. જય હિન્દ.